Now we can start. It will go smoothly. Добрый вечер всем, кто присоединился к нам. Мы разобрались с техническими моментами. Сегодня у нас в гостях Кирстен Кристенсен, сертифицированный тренер по ненасильственному общению из Дании, которая имеет огромный опыт работы со школами, с семьями, с детьми. Если хочешь, Лена, уже переведи. Мы будем переводить какие-то кусочки Кирстен, чтобы она была в курсе. Я уже вижу. Добрый вечер, говорят участники. Kirsten, Olga just presented you, saying that you are an expert from Dania, having a lot of experience working with schools as well and NVC. And she says that the participants are already saying hello to us as well, and 14 of them are online. Сегодня тема... Thank you. Спасибо. Тема вебинара сегодня «Конфликты между детьми. Как помочь, а не навредить». И мы проводим этот вебинар в предвкушении тренинга в Москве, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря, полные 2 дня, с вечером пятницы. Еще Кирстен проводит тренинг в Питере, и я спросила у организаторов, нужно ли упомянуть. Они сказали, конечно, упомяни, но у нас уже мест нет. And Olga says that today's webinar is a short presentation of the coming event in the beginning of December and the end of November about resolution of conflicts among children at schools, how not to harm, but to help. Harm, right, but help. And she also mentions that there will be another event in St. Petersburg, but unfortunately, no vacant places are there already. Great. Yeah. Мы хотели бы, чтобы максимально сегодняшний вебинар был интерактивным, поэтому Кирстен будет задавать вопросы, и просим вас, для того, чтобы был контакт между нами, просим вас отвечать, если это для вас возможно, исполнимо. And the webinar is going to be interactive, so the participants are welcome to answer the questions if they can, so that there is contact. Thank you. Ну что, я еще скажу сразу, потому что я, бывает, увлекаюсь темой и забываю о бизнесе. Скажу сразу, что вот с этого момента до завтрашнего вечера у нас будет пониженная цена на тренинг в Москве, и где-то вот в этой вебинарной комнате есть кнопочка. Вот она называется «Спецпредложение». Кнопочка, на которую можно нажать, и тогда вы сможете приобрести тренинг дешевле, чем он сейчас стоит. And there's a special offer till tomorrow's evening. The participants of the webinar can get a discount for the event. So there is a special button they can click and follow the link. Great. I'd like to hear that. И вот теперь мы можем начать. And now, Kirsten, we can start. I pass it to you. I can close for a while my video and audio. Я попробую испариться с экрана, чтобы вы видели только Кирстен и Лену, переводчика. Thank you. I feel very joyful and a little excited to be speaking with you tonight. Спасибо. Я очень рада и взволнована перед нашей беседой сегодня. And it's one of my favorite topics to talk about the next generation. И это одна из моих любимых тем, говорить о следующем поколении. And I think nowadays more than ever,
И сейчас это более актуально, чем когда-либо. So when I look at our world of today, I think we need peaceful ways more than ever. Потому что если посмотреть на сегодняшний мир, нам нужны способы решать конфликты миротворчеством больше, чем когда-либо. So nonviolent communication helps me, and I think it can help many, to create more peace. Ненасильственное общение помогает мне, и я уверена, что может быть также полезно многим для того, чтобы создавать вокруг себя мир. And I think some of you might have seen the videos I created that we call a culture of peace in school with NVC. И я уверена, что многие из вас знакомы с видео, которое я создавала о культуре мира и ННО. And that's how I want to look at it. That's how I find it meaningful to look at school. It's a question of a culture. И я вижу, что есть большое значение в том, чтобы смотреть на школу как на культуру. And I also like to remind us of the purpose of nonviolent communication. И я хочу напомнить вам о цели ненасильственного общения. Sometimes we forget what the purpose is. И часто мы забываем о том, в чем цель, в чем смысл. And sometimes, me and others, we use NVC to get it our way. To get it my Иногда way. я и другие люди используют ННО для того, чтобы сделать все своим путем, своим способом. And isn't that what we sometimes want? We just want the young ones to do what we tell them to do. Wouldn't that be wonderful? Как бы замечательно было, если бы более молодое поколение все делало по-нашему, как нам хочется. And then we try to apply some of the process in nonviolent communication and see if that helps us get what we want. И тогда мы применяем техники, процессы из ННО и проверяем, помогает ли нам это получить то, чего мы хотим. And the purpose of nonviolent communication is connection. А целью ННО на самом деле является связь, контакт. It's connection, and it's not to get people to do what I want. И это на самом деле контакт, а не заставление других людей делать так, как мне хочется. It's connection with the trust that if we connect, we can meet both your need and my need. И связь с доверием, что мы можем найти способ удовлетворить то, что важно для каждого. So before I say much more, I would like to ask the participants, how many of you have already studied NVC? И прежде чем мы продолжим, я хочу уточнить у участников, как многие, кто из вас уже знаком с ННО. So if you can answer, if you have taken training, read a book, heard something from friends or family. Пожалуйста, ответьте, проходили ли вы какие-то тренинги, читали книги, слышали от друзей или семьи? And I understand it takes a little time with a delay before we get the answers. И, насколько я знаю, какое-то время уходит на то, чтобы мы получили ваши ответы. So I'd like to find a way of creating this webinar so that I can address people no matter what level of experience they already have. И также мне хочется в этом вебинаре обращаться к людям вне зависимости от того, какой опыт в ННО у них есть на данный момент. So if there are many people who already have taken trainings, I will proceed in one way. Но если у нас много участников, которые уже проходили ННО, понимают его суть, то я буду вести тренинг одним образом. And if there are many who is hearing this for the first time, I will take a little different approach. А если большинство мало знакомы с этим подходом, то я буду по-другому подходить, по-другому работать. So I'm getting some answers already. И я получаю какие-то ответы. One read a book, one has heard something, one had trainings and read a book, yes. Кто-то читал книгу, прошел тренинг, что-то слышал.
Yes, thank you. I will wait for more answers to come in. Спасибо, And, я подожду еще ответы. And maybe could I ask Olga, can you put up the drawing with the two hearts? Do you have that ready with the two hearts, the impacted connection? Оля, пожалуйста, наведи для нас картинку с двумя сердечками. Because that's a way I like to start to look at what does it mean to create connections so that we serve your need and my need. Я бы хотела с вами поделиться тем, как работает эта техника, которая создает связь и возможность удовлетворить твою и мою потребность. And maybe also can say something more about what it means to create a culture of peace, because some of the questions that we have is about that. И также я скажу пару слов о том, что значит создать культуру мира. So I have the question, what is an adult's role in conflict between children? И также ответить на вопрос, в чем роль взрослого в решении конфликтов между детьми. And how to behave when children argue. И как себя вести, когда дети начинают спорить. And how an adult can peacefully resolve an argument between children and stay calm. И как взрослый может мирным образом решать конфликты между детьми и оставаться спокойным. Yeah. And how to implement NVC for the sake of children's learning. И как применять ННО в целях помочь ребенку учиться. And how to teach children to pay attention to their feelings and needs. И как научить детей обращать внимание на их потребности и чувства. So these are the questions I have in mind that I'll try to address. И это те вопросы, на которые я хочу ответить сегодня. And maybe we could start with the one, how to implement NVC for the sake of children's learning. Давайте начнем с того, как использовать ННО в целях обучения детей. Which address something that I find very fundamental for all of us to learn, or also for children. Я считаю, что это фундаментально лежит в основе обучения всех нас и детей в том числе. Is that we feel well and that we can relax. Мы хорошо себя чувствуем, когда у нас есть возможность расслабиться. So if I am in a tense situation as a child, and if I don't have good relations at school, Если I didn't get that. If I feel tense and I don't have good relations at school, it's difficult to learn. Если я напряжен и в школе у меня плохие отношения, мне сложно учиться. And there I see the process of nonviolent communication is a very helpful process of creating well-being. И процесс ННО очень полезен для того, чтобы создавать эту хорошую атмосферу. So that each child can have the experience of being heard, being listened to. Чтобы каждый ребенок имел опыт того, что его слышат, что его слушают. And this being heard, listened to, and to have a sense that they matter. И их слушают, их слышат, и они имеют значение. And if you look at this picture with the two hearts, which you can see now, И если вы посмотрите на эту картинку с двумя сердечками, которая сейчас появилась на ваших экранах, if we start with the heart to the left, если мы начнем с сердечка слева, it's saying that the observation is above the heart. она говорит, что наблюдение — это про сердце, And the feelings and needs are inside the heart. наблюдение над сердечком, а чувства и потребности внутри сердечка. And the request we have is outside of the heart. И просьба находится под сердечком. And that's one way of understanding that something happens outside. If I'm a child at school, something happens outside. Kristen, I'm sorry, could you repeat that connection?
Yeah, so there's one way of understanding that if I'm a child at school, the observation happens outside of myself. И если я ребенок в школе, то наблюдение происходит вне меня. But my feelings and my needs in relation to it is inside of me. А чувства и потребности, и мое отношение к ним находятся внутри меня. And I might have a request of other people. I have a wish that people, what I would like people to do, that's outside of me. А просьба к другим людям о том, что мне что-то нужно, находится вне меня. And if you then go to the right side, you have the same elements for you, for the other person. И если вы посмотрите на вторую половинку, правую картинки, там есть ты, второй человек. And in the middle between the two hearts, there's an arrow saying empathic connection. И между этими сердечками есть соединяющие стрелочки, которые подписаны как эмпатическая связь. So this is an image of the purpose of NVC, it's connection. This kind И of вот это connection. цель NVC — это связь в виде эмпатии, эмпатическая связь. And if you imagine you have a teacher who is I and a child with difficulties who is you. Если вы представите, что я учитель, а вы ребенок, у которого есть сложности. And you have this image of they have a dialogue where they start hearing each other. И у них идет диалог, в котором они начинают друг друга слышать. The teacher show interest in how the child is doing. Учитель проявляет интерес к тому, как дела у ребенка. And the teacher also express him or herself so the child can understand how the teacher is doing. И учитель также выражает себя таким образом, чтобы ребенку было понятно, как себя чувствовать, что происходит с учителем. And you can almost imagine when that happens that you will relax. И представьте, что это происходит таким образом, что можно расслабиться. So how many times we feel tense because the other person doesn't understand us? Как часто мы напрягаемся из-за того, что другой человек нас не понимает? Or maybe we just don't experience that they understand us. Или просто у нас нет опыта того, что они нас понимают. And when that happens, you understand me and I understand you. Wow, then we can relax. А если это случается, я понимаю тебя, ты понимаешь меня, то вау, мы можем расслабиться. And based on that connection, the solution finds us. И основываясь на эту связь эмпатическую, найдется решение. So please notice that the solution that serves both of us is not coming from the two requests. Пожалуйста, обратите внимание на то, что решение, которое удовлетворит потребности обеих сторон, приходит не из просьб. So the teacher might have a request of sit down and open your book. У учителя может быть просьба «сядь и открой, пожалуйста, книгу». And the child might have a request of I want to speak with my neighbor right now. А у ребенка сейчас просьба «я хочу поговорить со своим соседом». And it's easy to understand that these two requests, they will clash. И легко понять, что такие просьбы приходят к столкновению. But if we look at the needs, what could be the teacher's need? А если посмотреть на потребности, какая потребность у учителя? Maybe the teacher's need is to contribute and to be heard. Скорее всего, это быть услышанным и привнести какой-то вклад. And maybe the child has a need for clarifying something, solving something with their neighbor. А возможно, у ребенка потребность прояснить что-то, разрешить что-то с его соседом. And when they start understanding what both of them want, they might get a better idea than sit down, open your book. И если они поймут друг друга, то они придут к лучшему решению, чем «сядь и открой книгу». And what that solution will be is difficult to predict. И сразу предсказать, какое решение они найдут, сложно. Maybe it could be a solution that the two children who want to talk, they go outside for 5 minutes and solve their discussion.
Возможно, решением стратегии будет позволить этим двум ученикам выйти на 5 минут и обсудить свои проблемы, so they don't disturb the rest of the class while they are clarifying their issues. чтобы они не отвлекали оставшихся учеников в классе своими личными проблемами. Maybe the solution is that the teacher offered to support them in the next break. Возможно, решением будет то, что учитель поможет им в следующую перемену. The idea is that we find a peaceful way. Главная идея в том, чтобы найти мирный способ. And that the children can relax and trust that they will be listened to. И тогда дети смогут доверять и расслабиться, что их услышат. Because learning happens much more efficiently when you can relax. Потому что обучение происходит гораздо эффективнее, когда мы расслаблены. So this is one way of understanding this drawing of I and you. И это один из способов понимать эту схему про «я» и «ты». And I see this as being the role of the teacher to bring this understanding. И я считаю, что это задача учителя привнести это понимание. And if the teacher brings this understanding in his or her own interaction with the children, И если это понимание учитель сможет использовать в том, как он общается с детьми, the children will learn from this when it comes to conflict between the children. дети будут это использовать в личных конфликтах между собой. So if we want children to learn to solve their disputes in a peaceful way, Если мы хотим, чтобы дети научились решать свои разногласия мирным образом, I think the most efficient way of doing that is to be a role model. мне кажется, наиболее эффективный метод обучения этому — это быть ролевой моделью. So if I, as the teacher, parent, adult, if I solve my conflict with the children this way with empathic listening, И если я спрошу учителя, взрослого, родителя, используете ли вы такой способ для решения конфликтов с детьми, I think this is the most efficient way for children to learn empathic ways of solving conflict between them. то мне кажется, что это самый эффективный способ научить детей использовать этот же подход в решении конфликтов между ними. And yeah, maybe it's time to see if there are any questions. So now we have started unfolding a little of the process. Наш процесс начал разворачиваться, и, возможно, сейчас время для того, чтобы посмотреть, есть ли у вас какие-то вопросы. And I would like to invite those who are with us to ask questions of me. If there is something they are specifically interested in, I will do my best to answer. Поэтому я сейчас призываю вас ответить на вопрос, если что-то конкретное, что вам интересно, чтобы я постаралась это учесть и ответить. And I understand it will take a little time before the questions will come to me. И я понимаю, что уйдет какое-то время на то, чтобы ваши ответы поступили в чат, и я смогла их увидеть. So in the meantime, I might give an example of a teacher supporting one child that often have difficulties. А пока что я вам дам пример того, как учитель может поддерживать того ребенка, единственного, у которого сложности. This example is from a school in Sweden, И это пример из школы в Швеции. a school that was started on the basis of nonviolent communication several years ago. И эта школа начала применять ННО несколько лет назад. There was a child there, a boy who very often reacted like violently. So whenever something happened, he would lash out right and left and hit children around him. У них был ребенок, который очень насильственно реагировал на события и мог взрываться, махать руками и бить своих одноклассников. And when that happened,
it was often his friends standing next to him, so his friends would be the first one to experience being hit. И чаще всего его друзья были первыми, ближайшими к нему, и удары доставались им. And this is a child that you could say that it have diagnosis. И можно сказать, что такому ребенку надо поставить диагноз. Or you can also say it's a child that's challenging for the adults to be with. И можно сказать, что такой ребенок является непростым для того, чтобы другие могли с ним находиться. So he came from another school where he did not do well. И его перевели из другой школы, где он также плохо справлялся. So they made several attempts to speak with him. What can we do to support you? И делали несколько попыток поговорить с ним и спрашивали, что мы можем сделать, чтобы поддержать тебя. And they looked at different options. Maybe he could run to an adult when he was triggered. И рассматривались некоторые варианты решения, например, чтобы он бежал ко взрослому, когда у него случается такая реакция. Another solution was he could run to the toilet and lock the door, so he didn't hit anyone when he was triggered. И другой вариант был, если этот триггер срабатывал, чтобы он бежал в туалет и закрывал себя в кабинке. And one day the teacher found him there. She could hear there was somebody in the toilet and the door was locked for some time. И однажды учитель или учительница нашли его в туалете, закрытом в кабинке, из которого издавались звуки. And she talked with him after when he came out, and they celebrate together that he managed to go to the toilet and lock the door instead of hitting someone. И когда он вышел, они вместе с ним отпраздновали, что ему удалось закрыться в туалете вместо того, чтобы поколотить своих друзей. And it's getting better for him. He's having some progress. И сейчас его дела идут на поправку, очевиден прогресс. And then one day in the break, the teacher saw this boy running after a smaller boy. И однажды на переменке учительница заметила, как этот мальчик бегает за малышом помладше. And having a stone in his hand. С камнем в руке. Running after the smaller one, ready to hit with the stone. Догоняя этого младшего ребенка в школе, уже готова его ударить. And the teacher applied nonviolent communication. И учитель использовал ННО. Which is not to say what you don't want. И это значит не говорить того, что мы не хотим. But to say what you do want. А сказать то, чего мы хотим. That's how we understand the request, is to say what you want in a positive form. И мы понимаем эту просьбу как говорение о том, чего мы хотим в позитивной форме. So the teacher did not say, stop, don't do that. И поэтому учитель не говорил, остановись, не делай этого. The teacher shouted, put down the stone, put down the stone, put down the stone. Учитель начал кричать, положи камень, положи камень, положи камень. Telling what to do and not what not to do. Говоря, что надо сделать, а не наоборот. And the boy put his speed down and runs slower and slower. И мальчик начал замедляться, и его бег стал медленнее и медленнее. And she see him putting down the stone on the ground. И положил камень на землю. And she was very, very relieved. Already imagined. И мы даже не можем представить, насколько учительница испытала облегчение. Because they are this different school, and she already saw how it could be in the newspaper next day. Потому что она уже читала в газетах, в какие ситуации бывают в других школах. Where the newspaper would say, look at this school, they are too loose and they are trying to be nonviolent, but now they have a boy with a stone hitting another, and there's blood. Она уже представляла себе заголовки в газетах, где пишут: посмотрите на эту школу, здесь слишком свободные правила, и дети начинают бить друг друга камнями до крови. But that did not happen. Но этого не случилось. So she was very relieved.
Поэтому она была очень облегчена, And чувствовала большое together with облегчение. and together with the boy, they could celebrate that he was able to do different than what he had done before. И вместе с мальчиком они отпраздновали то, что ему удалось поступить по-другому, не как раньше. This is one example. So let me see the questions that have come in. Давайте посмотрим, что за вопросы пришли. There's one question about bullying in school, and I can say short or long about this. Есть вопрос о том, как издеваются в школах, и я могу это быстро упомянуть, а может быть дольше. So we can have a 5-day workshop about bullying in school. Потому что об этом можно провести 5-дневный семинар. But I can also just say something very general. Поэтому я скажу, что это очень общее. So whenever there is bullying, there is a culture in the school that is not supporting the children. Если появляется такой феномен, как издевательство в школе, культура и атмосфера там не поддерживает детей. So there are children who are in difficulty. Есть дети, которые испытывают сложности. And we often focus first on the so-called victim of the bullying. И поэтому часто мы фокусируемся на жертве этого насилия, издевательства. Wanting to protect and to support this child. И мы хотим защитить, поддержать этого ребенка. And we also need to look at the children doing this, what we call bullying. Нам нужно также посмотреть, обратить внимание на тех детей, которые создают это насилие, это издевательство. And to understand that there is a dynamic where some children are not thriving and they are doing something that's harmful to maybe one child. Чтобы увидеть эту динамику, что кто-то из детей делает что-то не так, и в результате один из детей страдает. And sometimes we come to them and say, don't do that, it's wrong to do bullying. И иногда мы подходим и говорим, не надо так себя вести, издевательство — это плохо. And that's not helpful because the children already know this. It's not new for them. Но это не помогает, потому что дети уже с этим знакомы, это для них не новость. And some children in school, they say that they are just doing what the adults are doing. Некоторые дети в школе говорят, они просто делают то же самое, что взрослые. That the adults are bullying each other or bullying children. И бывает, что взрослые издеваются друг над другом или над детьми. And that can also be in the family. И такое иногда происходит в семье. I know of a family with 2 sons where the oldest one always complains. Я знаю семью с 2 сыновьями, где старший постоянно жалуется. Saying to the parents, you love the younger one more than you love me. И постоянно говорит родителям, что вы любите младшего больше, чем меня. You're always criticizing me. Вы постоянно меня критикуете. And if you look at what happens, it's true. They often criticize the older one. И если посмотреть на то, что на самом деле происходит, так и есть, они часто критикуют старшего. And the older one starts hating the younger one because the older is being criticized. И часто старший ребенок начинает ненавидеть младшего за то, что к нему относятся по-другому и критикуют. And the younger one receive all the love and care and protection. А младший получает всю заботу и любовь. So when the parents start listening, wow, we are actually not treating the older one the way we would like to. И когда родители начинают прислушиваться к тому, что, вау, мы действительно не обращаемся со старшим ребенком тем же образом. And the same you can see in the school, often those who are doing the bullying, they are not receiving the care and support they need.
Та же ситуация повторяется и в школе. Часто те дети, которые издеваются, не получают достаточно поддержки и заботы, которая им нужна. And there's been a case in Denmark with some boys who went to the 9th grade. That means they are 15 years old. В Дании была ситуация с мальчиками в 9 классе, которым 15 лет. And they were so violent to each other that the police was involved. Они настолько насильственно друг с другом общались, что пришлось привлечь полицию. And I will not tell the whole story, just tell the end result. Я не буду рассказывать всю историю, просто поделюсь, чем это закончилось. At the end, the boy doing the bullying said, "I'm just doing what the teachers are doing to us." В конце концов, мальчик, который издевался, сказал, что мы просто повторяем то, что делают с нами учителя. And it was true. И это оказалось правдой. So for that bullying to stop, there needed to be empathy for both boys. Поэтому для того, чтобы остановить это издевательство, нужно было проявить достаточно эмпатии к обоим мальчикам. And empathy for the teacher, support and empathy for the teacher. И также эмпатию к учителю, поддержку и эмпатию к учителю. Because we only do violence when our own needs are not met. Потому что мы проявляем насилие только в тех случаях, когда наши потребности не удовлетворены. It's one of the things Marshall Rosenberg, who invented nonviolent communication, that's one of the things he said. Это одна из вещей, о которой говорит Маршалл Розенберг, создатель ненасильственного общения. That any form of violence is a tragic expression of an unmet need. Что любая форма насилия — это трагическое выражение неудовлетворенных потребностей. So another way of saying the support that teachers need is also from Marshall Rosenberg. Поэтому, если мы говорим, что учителям нужна была поддержка, мы повторяем слова Маршалла Розенберга. Because he worked with some of the very difficult schools in the US. Потому что Маршалл работал с самыми сложными, с учителями в одних из самых сложных школ в Соединенных Штатах. Some schools from very, very tough neighborhoods where there's a lot of crimes going on. Со школами в сложных районах, в которых было очень много насилия вокруг. And he would say that he wished every teacher to have access to half an hour empathy. И он говорил, что ему бы очень хотелось, чтобы у каждого учителя было хотя бы полчаса эмпатии. For each 5 minutes they spend in the classroom. На каждые 5 минут, которые учитель проводит в классе. That's how challenging he saw it was to be a teacher. Настолько сложным ему виделась роль учителя. So when a teacher is not doing what we like them to, they actually need support and empathy. Поэтому если учитель проявляется не так, как мы ожидаем, скорее всего, ему нужна поддержка и эмпатия. So I think that's enough about bullying. I'll read the next questions here. Мне кажется, это достаточно о издевательствах. Давайте почитаем следующий вопрос. Yes, there's a question here about if the student doesn't know nonviolent communication, it's really up to the teacher. Если ученик не знаком с ННО, это действительно полностью ложится на учителя. So the teacher actually bring this consciousness of nonviolent communication also if the student doesn't know about it. Получается, учитель привносит знания о процессах ННО, даже если ученики с этим не знакомы. And there, if you have seen the small films about the culture of peace in school, если вы посмотрели ролики о культуре мира в школе, you will see that we are using some small cards with illustrations of needs and feelings. Вы увидите, что мы применяем карточки, которые иллюстрируют потребности и чувства. And there's
there's a quite an easy way to start showing the children something. Это очень простой способ начать показывать что-то детям. To use these cards as a way of having talks about feelings and needs. Использовать эти карточки для того, чтобы учиться говорить о своих чувствах и потребностях. And they are download. I think they are also in Russian. Are they not already produced in Russian, these cards? Мне кажется, что они также были изданы и в России. I'm not sure. Это можно будет уточнить у Ольги. But we can look into that. Сейчас проверим. Yeah. Yeah, I'm here. I can say about cards. Yeah. It's been possible now to download them from the webinar. Great. In Russian. Yeah. Could you say it again? Получается, что эти карточки можно даже сегодня скачать в рамках вебинара. Прямо в комнате у нас есть сейчас кнопочка зеленая, карточки чувств и потребностей. Вот о них сейчас говорит Кирстен. Yes. So that's one way of starting. This is one of the questions here. Yeah. И это один из способов, как можно начать. И я отвечаю на ваш вопрос. And then there's a question about if the parents have experienced traumas, psychological traumas, how that will affect their behavior. И еще есть вопрос о том, а что если у родителей была психологическая травма, как это повлияет на их поведение? And I think it's very important that to look at parenthood in the picture of 7 generations. Мне кажется, очень важным рассматривать родителя в картинке 7 поколений. So if I'm a parent, the way I will be a parent is influenced by 7 generations of me. Если я родитель, то тот способ родительствования, он создается 7 поколениями моих родителей. So if I grew up in a family that was violent and dominating and never listening to my needs, если я вырос в семье, которая никогда не слушала мои потребности, была доминирующей и насильственной, I will probably need a lot of support in order to do differently with my own children. Мне потребуется очень много поддержки для того, чтобы вести себя по-другому со своими детьми. So if we don't work consciously with ourselves, we pass on to our children what we received. Если мы осознанно не будем работать с собой, мы будем передавать детям то же самое, что мы наблюдали. And if I can change just a little bit in how I raise my children, the next 7 generations will benefit from that. И если я немножко осознанно поменяю свое обращение с детьми, то это повлияет на все последующие 7 поколений. So there's actually a lot of good reasons to do some work on healing myself, healing my inner child. Поэтому есть очень много причин, зачем заниматься самоизлечением и восстановлением своего внутреннего ребенка. Yeah. So there's work to do and to ask for support. There's something we often forget, to ask for support. И есть такая непростая задача, как попросить поддержку. Иногда очень нужно просить поддержку. Yes, I'm seeing there are several questions. There's also one here about talking with teenagers about boundaries. И также я вижу вопрос о разговоре с подростками о границах. And again, it's about how we live the values with them, the values of respect and freedom. И это соотносится с тем, как мы передаем им ценности уважения, свободы. And if I want to teach teenagers about boundaries, that I show respect for their boundaries. Поэтому, если я хочу научить подростков уважать границы, мне нужно уважительно относиться к их границам. And that I take care of my own boundaries in a peaceful way. И мирным способом заботиться о своих границах.
so that I show them that there is a peaceful way of saying no or yes. I say no to this and yes to that. Чтобы они увидели, что есть способ мирным образом сказать нет или да по отношению к чему-либо. Yes, and I see more questions. I really like the questions. Мне очень нравятся ваши вопросы. I love these questions. Прекрасные вопросы. There's one question here. How can we explain to other adults that excluding a child from the children's group isn't the best decision? Как объяснить Yeah. другим родителям, что исключение ребенка из коллектива не лучшее решение? Да. Yes, because what is it that we are role modeling when we do that? Какова же получится ролевая модель, если мы это сделаем? Do we want to teach children that if they don't get along, that it's okay, they push one of their peers out, leave the group, go away? Мы даем им пример, что если не удается наладить контакт, мы просто выталкиваем одного из своих ровесников, уходи из группы. Or do we show our children that when you do something I don't like, then we talk about it? Или мы учим детей тому, что если ты делаешь что-то, что мне не нравится, мы можем об этом поговорить. And I talk to you with the idea that it's not about punishing you, it's about educating you. И мы можем поговорить, держа в голове мысль о том, что я тебя не наказываю, а показываю, как можно, учу тебя. So it's about education, guiding, supporting that child. И это о образовании, о поддержке, о наставлении этого ребенка. And that is, with some children, that is really very difficult. И с некоторыми детьми это действительно очень сложно. But to isolate them and take them out of the group is very often experienced as a punishment. Но изоляция, отстранение их от общей группы очень часто переживается как наказание. And what do we think we create in children when we use punishment? Как вы думаете, что мы создаем у детей, когда мы используем наказание? Yeah. And sometimes we have children that are in so much pain that they act very aggressive and very difficult. И действительно, иногда у детей появляется так много боли, что они начинают агрессивно и сложно себя вести. So there is more work to do and maybe to work with the parents. Поэтому нужно проделать большую работу и, возможно, даже поработать с родителями. And I don't know if you have access to supporting the parents. Is that possible in your country? И я не знаю, есть ли в вашей стране возможность поддержать родителей, если у вас доступ к ним. Sometimes if we can have teachers and parents work together to support the child, we reach a much better result. Иногда, если есть возможность для учителя и родителей поддерживать друг друга, результаты превосходят ожидания. And in some areas there are no resources for that kind of cooperation. So I don't know in your country if there are resources available for cooperation. Но, к сожалению, не во всех странах есть условия для такого сотрудничества, поэтому я не знаю, есть ли они в России. And sometimes a child is in so much pain that it doesn't make sense to have them in the class. И иногда ребенку настолько больно и сложно, что нет смысла оставлять его в классе. Yeah. And then to offer something better for the child, not take them away as a punishment, but to offer something better for that child. И хотят этого ребенка забрать не для того, чтобы наказать его, а для того, чтобы предложить что-то лучшее, найти более подходящие условия. So I think to educate the next generation for peace, there's a lot of work to do. Поэтому, если мы хотим научить следующее поколение большему миру, то нужно проделать большую работу. And I'm so happy that we can work together towards this. И я очень счастлива, что мы вместе над этим можем работать.
Yeah. So let me see if there are more questions I still would like to speak to. Давайте я посмотрю, есть ли еще вопросы, на которые я хочу сразу ответить. Yeah. I think I have answered the questions more or less. Some I said more, some I said less about. Мне кажется, более-менее я ответила на все вопросы, на какие-то подробнее, на какие-то менее подробно. See, one more came here. My older daughter says that in each conflict with my younger son, I support him and swear at her. Oh, yeah. Моя младшая дочка говорит, что я действительно ругаюсь на нее и поддерживаю младшего сына, когда они ругаются. Yeah. Да. Yes, I like very much what Paulina is sharing here, that she acts against the one who attack and behave violently. So can they see each other's questions, or do you need to translate it? Вы же видите вопрос Полины? Мне очень нравится, что она пишет, чем делится. So she asked, how could I help them to resolve the conflict when one is stronger and attacked? Yeah. Полина озабочена тем, как же ей помочь решить этот конфликт, когда один из них сильнее, как ей не защищать младшего, не создавать этот дисбаланс. Yeah, and this points to the culture in the family. That's why I like to talk about a culture of peace. И мне кажется, что это вопрос культуры в семье, поэтому я часто говорю о культуре мира. Because in a way the child is describing reality. You protect the other one and you swear at me. И это то, как описывает реальность ребенок. Ты защищаешь одного и ругаешься на меня. And then we need the time to sit down with the older daughter and to find out how is life for her. What is it like to be her? И тогда нам нужно найти время, посидеть и пообщаться с дочкой, спросить ее, как тебе, как ты себя чувствуешь, как ты ощущаешь себя в своей позиции. And that can be very difficult as a parent when you see one acting violently. И очень сложно для родителей бывает видеть, что один ребенок проявляется более агрессивно, насильственно. To really remember that the violent action is there because there's pain in that child. И сложно помнить о том, что ребенок проявляется таким образом, потому что внутри у него есть боль. So I would like to support connection between the parents and that child with the pain. И мне бы хотелось поддержать связь между родителями и тем ребенком, который испытывает эту боль. I once did some work with an adult woman who had been bullied as a child. Однажды я работала со взрослой женщиной, над которой издевались, когда она была ребенком. She came to me for therapy, for healing work. Она пришла ко мне за терапевтической работой по исцелению. And she shared how her brother had been violent physically and with words towards her all her childhood. И она поделилась тем, как все детство над ней издевался брат и физически, и вербально. And her father had punished him and punished him and punished him, and he was still violent. И отец продолжал наказывать его раз за разом, а он продолжал оставаться насильственным, агрессивным. So we entered into a role playing the father showing empathy to the brother. И мы проиграли роли отца и брата и сделали таким образом, чтобы отец проявил эмпатию к брату. So that she played her brother and I played the father. И она играла роль брата, а я играла роль их отца.
And I start listening with empathy to him, what it's like to be him. Я эмпатически начала слушать, каково это быть им. The needs he have for care and love and being valued. И у него была потребность любви, заботы и ценности. And how often he feels sad and lonely because he's receiving punishment. И как часто ему было грустно и одиноко из-за того, что его наказывали. So the idea that he needs care and love and warmth and to be held with loving care. И идея в том, что ему нужна забота, любовь, тепло, чтобы его окружали этим. This woman said that her brother never received that kind of loving care. И женщина призналась, что брат никогда не получал такую любящую заботу. And then I asked her, when you were a child, И тогда я спросила ее, а когда вы были ребенком, how do you think you would react if your father sat down and listened with empathy to your brother? как бы ты отреагировала на то, чтобы отец посидел и с эмпатией, с сочувствием послушал твоего брата? Would you find that unfair because he's just been violent to you and now he's receiving empathy? Would that be unfair? Чувствовала бы ты, что это несправедливо? Брат обидел тебя, а отец сидит и с сочувствием слушает брата. And she looked surprised and said, no. И она удивленно посмотрела, сказала нет. Said, I feel relieved because now maybe the bullying will stop. Я чувствую облегчение, ведь, возможно, теперь могут остановиться эти ситуации издевательства. So she felt very strongly this imagining how it would help her brother. Она очень сильно представила, каково ее брату, и поняла, что это ему помогло бы. And if he received that kind of loving care, he would no longer be after her. И если бы он получал эту любящую заботу, он бы больше над ней не издевался. Yeah. I would enjoy if I could hear back from Paulina, who asked if this makes sense to her. Если честно, я бы хотела получить обратную связь от Полины. Есть ли в этом то, что я объясняю, какой-то смысл для нее? Yeah. And while we wait for the answer to come back, I can say something to Lilia, who asked. А пока Полина отвечает, я поделюсь тем, что спрашивает Лилия. Some of the children we call indigo children, that they don't respect their teachers. Некоторые дети, которых мы называем индиго, не проявляют уважения к учителям. Because they come from a different kind of spirituality. As she writes here, they know why they're here. Потому что у них другой уровень духовности, и они по-другому переживают то, зачем они здесь. But they haven't learned empathy, is what Lilia writes here. Но Лилия пишет о том, что у них нет эмпатии, сопереживания, сочувствия. And of course, I cannot know about every single indigo child how that is. Конечно же, мне неизвестно, как это переживает каждый индиго-ребенок. But I can have the imagination that they often have been corrected and corrected and corrected. Но я могу представить, вообразить, что, скорее всего, их постоянно поправляют раз за разом. And not being loved and valued for how they are special. Вместо того, чтобы любить и ценить их в той особенности, в том, какие они необычные. And again, the way children learn empathy is by being shown empathy. И лучший способ научить ребенка эмпатии — это проявлять ее к нему. Yeah, and sometimes it's hard to find our empathy for children when they behave in a challenging way. И, конечно же, бывает сложно найти в себе эту эмпатию к ребенку, когда он ведет себя сложным, непослушным образом. And then we need empathy to be able to contain that. Тогда эмпатия нужна нам, чтобы мы могли контейнировать это.
So how are we doing with time? Как у нас дела со временем? And do we have an answer from Paulina? Пришел ли к нам ответ от Полины? We do have, we could have another half an hour, or we could wrap up. And I have an answer. Polina just Yes. wrote her answer. I'm translating it for you. Great. Thank you very much. Thank you very much. Полина нам ответила, Ольга сейчас переведет это для Кирстен, и у нас время либо подходит к концу, либо можно еще полчаса провести совместно. Yes. So are there any more questions from our participants? Есть ли у нас еще вопросы от участников? Oh, I can share one of my favorite quotes from Marshall Rosenberg. Или я поделюсь самой любимой цитатой от Маршалла Розенберга. This is a quote I put on my own website. И это та цитата, которую я разместила на своем личном сайте. When Marshall is asked what he wants the most for children, Когда Маршалла спросили, чего он больше всего хочет для детей, he said, I want them to grow up and have other options than submission and rebellion. я хочу, чтобы они выросли, и у них были альтернативные опции, кроме подчинения и восстания. I want them to have skills for dialogue and for solving their differences. Я хочу, чтобы у них были навыки для того, чтобы они могли вести диалог и разрешали свои отличия. Yeah, and so often we are in a domination system where we have only the choice of submission or rebellion. И очень часто мы находимся в ситуации доминирующей системы, где у нас есть только выбор подчинения или восстания. And from that, we are finding it more difficult to come from our heart. И тогда нам гораздо сложнее проявляться из глубины своего сердца. If I am unfree and I can only submit or rebel, how can I be heartful? Если у меня нет свободы, и я могу только подчиняться или восставать, как я могу быть с наполненным сердцем? And what the work that we need to do for our environment and for our world, we are not, we cannot be submissive. И для того, чтобы позаботиться о нашей окружающей среде, о планете Земля, мы не можем быть в состоянии подчинения. And if we are rebellious and fight against those who pollute our air, А если мы начнем восставать и бороться с теми, кто загрязняет воздух, we are not winning them as allies to work for the climate. то они не становятся нашими союзниками в защите климата. So imagine that we have communication skills to win all the companies that pollute the air as our allies, and we work together. Представьте, если бы у нас были коммуникативные навыки, которые позволили бы нам перетянуть на свою сторону все компании, которые загрязняют воздух. So I want children to have other options than submission and rebellion. Поэтому я хочу, чтобы у детей были другие опции, не только подчинение и восстание. Yes. Да. Okay. So I have the answer from Paulina that she said it makes sense. And she understood the essence to express empathy to both. How to organize the empathy. Полина говорит, что она поняла необходимость и важность выражения эмпатии к обоим детям, но как же ее организовать? Yeah, I like that question very much because it's not easy. Да, это очень хороший вопрос, потому что он непростой. And I like to make the image of holding both of them, like
I embrace both of them. Мне нравится картинка, где я могу держать обоих детей, обнимать их обоих. And maybe I say to them, I want to hear both of you. И, возможно, я говорю им, я хочу услышать каждого из вас. I want to support both of you. Я хочу поддерживать каждого из вас. I want both of you to feel well in this family. Мне хочется, чтобы каждый из вас хорошо себя ощущал в нашей семье. And I want us to find a way to live together where I can love both of you equally. Я хочу, чтобы мы нашли способ, в котором я могла бы любить каждого из вас одинаково. And just saying that, even if I don't know how to help them right now, I can say my value of helping both. И даже если я еще не знаю, как я это сделаю, когда я говорю это, я поддерживаю ценность своего намерения создать эту любовь. And when two children want to be heard at the same time, I suggest to start with the one with the most pain. И если оба ребенка хотят, чтобы я послушала их одновременно, мне кажется, что стоит начать с того, кому сейчас больнее. So maybe I put my arm around the smaller one who have just been hit. Скорее всего, я обниму того младшего, которого только что ударили, And I take eye contact and give my attention to the bigger one who has just been hitting. и я буду говорить и устанавливать контакт глазами со старшим, который только что ударил. So if the bigger one, I think that the one hitting is with the most pain. That's my Yeah. idea. Придерживаюсь того, что тот, кто бьет, испытывает большую боль. Just imagine how much pain would you need to be in before you hit someone. Представьте, в каком количестве боли вам нужно быть, чтобы кого-то ударить. So my imagination is that the one hitting has the most pain. Поэтому я считаю, что тот, кто ударяет, больше страдает. So I can calm the smaller one by having a hand there, and I give my attention and my empathy to the bigger one. Поэтому я успокаиваю младшего своей рукой, телесным контактом и направляю свое внимание на старшего. It's like saying, I really would like to support you. Can you tell me what's going on for you? Я правда хочу тебя поддержать. Пожалуйста, скажи, что для тебя сейчас происходит? And to be very clear, I want to hear what's going on for you so I can better help you and support you. И можно даже яснее выразиться. Я хочу понять, что сейчас с тобой происходит, для того, чтобы поддержать тебя. Мне важно помочь тебе. And not say, you should not hit your smaller brother. Don't say that. И никогда не говорите, не надо бить своего младшего брата. Because you know that. Она и так это знает. And she's still doing it because she's fighting for something. Но она продолжает это делать, она за что-то борется. And maybe she's fighting for her space in the family and for love. Может быть, она борется за свое пространство в семье, за любовь. Or to experience respect for her also. Или ожидает уважения к ней в том числе. And the way she's acting is tragic because she received less and less respect. И это трагичный способ реализации потребности, потому что в результате она получает меньше и меньше уважения. And still, she needs respect and support and love. А ведь ей все равно нужны уважение, любовь и забота, поддержка. Yeah. But this is just short intros. I would like to be in the room with you and unfold this more. И, конечно, это просто маленькие зарисовки. Мне очень хочется находиться с вами в одном помещении и подробно вам все это объяснить. Yeah, there's a new question. How could we assess the level of empathy? И еще один вопрос. Как можно оценить уровень эмпатии? And yeah, I don't know. I don't know what to answer to that. Я даже не знаю, как на это ответить. I don't have an answer, so I'll go to the next one. У меня нет сейчас ответа, поэтому я перейду к следующему вопросу. Like how to behave in the moment when one is enraged and the other is crying.
Как мне вести себя, когда один ребенок злится, а второй плачет? And I think it's, as I said before, to see if you can find space in your heart to really love both of them. And maybe you can reach out to both of them and say, I really want to support both of you. Я думаю, что я уже ответила. Секрет в том, чтобы найти место в сердце для каждого из ребенка и иметь контакт с тем, что вы любите каждого из них, и сказать, что я хочу найти способ любить вас одинаково. Yeah. And to be patient, that it will take time to change this pattern. И проявлять терпение, потому что уйдет какое-то время, чтобы этот паттерн поменялся. And another question is whether we can transfer this approach to adults, for example, a man being violent against a woman. И есть вопрос, а можно ли этот подход перенести на взрослых людей, например, если мужчина проявляет насилие к женщине? Or an adult against a child. Или, например, взрослый проявляет насилие по отношению к ребенку? And I would like to say it will require a more nuanced answer. Мне хочется сказать, что это требует более детального ответа. Depends on whether they are couple or they are neighbors or colleagues. Это зависит от того, являются ли они парой, соседями, коллегами. And I might not have both of them at the same time if it's a man being violent to a woman. И, возможно, мне будет сложно любить их одинаково в своем сердце, если это мужчина, который проявляет агрессию по отношению к женщине. And I want to say very clearly, I want to stop the violence first. Поэтому для начала я бы сказала, что я хочу остановить насилие. And create a safe space for the woman. Создать безопасное пространство для женщины. And if the man is very violent, I might suggest he be locked up in prison. И если мужчина очень сильно проявляет насилие, то я даже допускаю то, что его стоит запереть в тюрьме. Not to punish him, but to protect us all. Не для того, чтобы наказать его, а для того, чтобы защитить нас всех. And while he's in prison, I would like him to receive empathy. А в то время, как он находится в заключении, я бы хотела оказывать ему эмпатию. And I would like him to receive education. Хочу, чтобы он мог испытывать эту эмпатию и получил образование. And support to prepare him for the day when he's released from prison. И поддержку для того, чтобы в тот день, когда его выпустят из тюрьмы. Because often we lock up violent people and keep them for some time in prison. Ведь часто мы запираем жестоких, насильственных людей в тюрьме. And because of the punishment and the guilt and the shame, they come out worse. И из-за этого наказания, из-за чувства вины, из-за боли они возвращаются в еще худшем состоянии. So while we protect us all, I would like them to get some support in finding better ways of living. Поэтому в то время, как мы от них защищены, я хотела бы, чтобы такие люди получали достаточно поддержки в том, чтобы найти новый способ, как жить. And you might know that there is a very nice project in Seattle called the Freedom Project. И я могу поделиться с тем, что в Сиэтле есть прекрасный проект, который называется «Свобода», Where they actually work with NVC and mindfulness in the prison. и они применяют ННО и практики mindfulness, осознанности в тюрьме With very good results. с очень хорошими результатами. Yes, I go to the next question. И я перейду к следующему вопросу. The next question is whether I think a crying child after the conflict and still very upset would be able to hear the empathy. I don't know. I think try it.
Вопрос, если, когда я вижу плачущего ребенка, мне сложно проявлять эмпатию, и мне кажется, что ребенок в этом состоянии не может ее получать, и мой ответ — просто попробуйте. Sometimes you might need to just be present for a while before the child is able to receive you. И просто побыть рядом, ребенок был в состоянии получить. Yeah. And then another question, how is it possible to love equally different children? И другой вопрос, разве возможно одинаково любить разных детей? Yeah, that's a big question, a big job. Это большой вопрос. So if I'm a father and a mother and I have several children, И у меня есть несколько детей, and if there's one of them I like less or love less than the others, и если одного из них я меньше люблю, чем других, I have a problem, у меня проблемы. and my children have a problem. И проблемы у моих детей. And I so much wish this kind of family to receive support. И мне так хочется поддержать таких семей, такие семьи. So if you have a child you don't like, I would like to support you in finding out why you don't like that child. Поэтому, если у вас есть ребенок, которого вы меньше любите, мне очень хочется поддержать вас, помочь вам разобраться, почему вы меньше его любите. And I would like there to be empathy for you and the child, for both of you. Поэтому мне кажется, что в этой ситуации эмпатия нужна обоим, вам и ребенку, для каждого из And вас. often we are very hard to ourselves and we say, I should love my children equally. И зачастую мы становимся слишком строги с собой и считаем, что мы обязаны любить ребенка. And we may feel a lot of guilt and shame for not loving them equally. И тогда мы испытываем много вины и стыда за то, что мы не можем любить детей одинаково. And I really would like all of us to be able to hold such a family with love and empathy, because we need empathy. И мне бы очень хотелось, чтобы мы могли поддерживать любовью и эмпатией такие семьи, ведь она так нам нужна. And the father or mother who doesn't love one of the children, they are in pain, they need support. И отец или мать, которые не могут одинаково любить своих детей, явно испытывают боль, им нужна поддержка. And telling them you should love your children is not helping. И говорить им, вы должны любить своих детей, не помогает. Yeah, thank you. So next question. Следующий вопрос. So there's a young son who doesn't like to be with other people, doesn't like company. И есть младший ребенок, младший сын, который не любит других людей, не любит компанию. Yeah, I guess that can be very painful to witness. Я предполагаю, что очень больно это свидетельствовать. Because we believe it's good for young people to have company and have friends. Потому что мы верим в то, что маленьким детям нужны друзья, нужна хорошая компания. And without knowing the family, I would not know how to address it. Но не зная семью, я не знаю, как с этим работать. But I would try to look for the reasons. What are his reasons? Why does he not want to go with friends? Я бы начала работу с поиска причин, узнала, почему ему не нравится проводить время с друзьями. What experiences have he made with friends that made him not want friends? Возможно, есть какой-то опыт, в результате которого больше не хочется дружить. And also to support the parents in accepting that this is how it is right now. И, возможно, поддержать родителей в принятии того, что сейчас это правильно. It's like this right now. It might change later, but right now, this is how it is. И на данный момент дела обстоят так, и это правильно, потому что это, может быть, поменяется потом, а сейчас мы принимаем в том виде, в котором это есть. And accept him in that. Accept this is how he feels right now. И принять ребенка в этом, в том, что это то, что сейчас он чувствует.
Because very often we're kind of pushing all the time. Come on, you should try this, you should do that. We're pushing all the time. Потому что иногда мы начинаем оказывать давление. Давай, давай, делай это, делай то. And then the young one doesn't experience acceptance. И ребенок перестает испытывать принятие. There's an old saying in therapy. Есть старая поговорка в терапии. Accept what is and it will change. Прими, что есть, и оно и поменяется. I think that's worth trying at least. По крайней мере, стоит попробовать. Yeah, there's another question about a child living in black and white, good and bad. Есть еще пример ребенка, который живет в мире черно-белом, хорошего и плохого. Yes, and of course, without knowing the family, I can guess wrong here. И, конечно же, я не знаю ситуации семьи, поэтому я буду строить догадки. But I have seen families like this, and where the parents admit that they think in black and white. И в тех случаях, когда я сталкивалась с таким, причина была в семье, потому что родители воспринимали мир черно-белым образом. And sometimes it's the need for safety that leads to this. Could you please repeat it? Sometimes it's the need for safety. I think I'm more safe if I know what's good and what's bad. Then I can feel safe. И иногда это стратегия реализации потребности безопасности. Если я знаю, что хорошо, что плохо, и разделяю мир на категории, то я могу обеспечить себе эту безопасность. Yes, and this is without knowing the family. Maybe you have tried all this, and да, но я не знаю ситуации семьи, мне нужно больше деталей. Возможно, вы уже это пробовали. Yeah. So, Kirsten, I can, maybe it's just my translation. This question was about like more of a rule. Allah is saying that any child lives in the world of black and white, good and bad, until which age it's happening, and when it's the time to explain to a child, any child, about empathy to other people. Оль, по-русски сама скажешь или мне сказать? Я просто еще разочек объяснила вопрос, потому что, видимо, что-то в переводе у нас. Вопрос Аллы. Сейчас я его пытаюсь найти. Ребенок живет в мире черного и белого, добра и зла. До какого возраста? Когда нужно объяснять ему про эмпатию к другим людям? Просто перевела. Okay, so it's more general. Да, это более широкий вопрос. Yeah, I think, yeah, we all want that to happen, that they will understand empathy. Конечно, мы все хотим, чтобы они начали понимать эмпатию. And I don't have any very short answer to how to get there. И у меня нет короткого ответа на то, как прийти к этому. But there's one way of looking at it, which is that we listen to them with empathy from before they are born. Но есть один очень хороший способ начать слушать их эмпатически, с эмпатией, еще до того, как они родились. And that's not always easy. А это не всегда просто. But I actually do believe that it's about living empathy with them, showing them empathy more than explaining it to them. Но мне кажется, что гораздо важнее показывать им эмпатию, позволять им жить в эмпатии, а не учить ей. And maybe this is not what you mean, but more like there is a certain age before they can understand the difference between me and you. Может быть, вы сейчас имеете в виду не это, а то, каким способом показать разницу между мной и другим. So one way of looking at small children is that they see themselves as part of mothers too. Потому что самые маленькие малыши не сразу могут отделять себя от мамы. They are part of mother in the womb. Они, находясь в утробе, являются частью мамы.
And when they come out, they experience themselves as being part of mother. И даже родившись какое-то время, они продолжают переживать себя как часть мамы. Or mother being part of them. Либо маму как часть себя. My mama, I want you now. Моя мама, хочу, чтобы ты была со мной. And I think I understand that around the age of 4, they start to be able to understand that I'm different than my mother. И в возрасте 4 лет у них появляется осознание того, что я — это отдельное существо от мамы. And for some children, they start already when the age of 2 to 3, that they start having this sense that there's a difference between me and my mother. И у некоторых детей это уже начинает проявляться в какие-то моменты в возрасте от 2 до 3 лет. This is the freedom where they lose the right to direct mother and they become free. И тут же появляется свобода. Они не управляют мамой, но и они сами становятся свободны. But I think they need to be 4 before they fully understand that you want to play with this toy also, and I want to play with this toy, and we are not the same. И мне кажется, что все-таки стоит дождаться возраста 4 лет, чтобы доносить, что я хочу поиграть в игрушку, и другой ребенок тоже может хотеть играть в игрушку, и мы разные, и у нас разные желания. Yes, so I would like to come back to Galina, who asked about this boy. И я хочу вернуться к Галине, которая спросила про этого мальчика. That Galina, you write that you understood that I suggest that you accept him. И Галина пишет, что она поняла, что Кирстен предлагает принять его. And then you wrote, let him alone. И также вы написали оставить его в покое. And I want to say that I don't suggest you let him alone. И по-английски это звучит оставить его одного, и Кирстен не предлагает оставлять его самого по себе. And you also write that that would not resonate with your view of life. И вы также пишете о том, что вам это не очень нравится, Кирстен тоже эта идея не очень нравится. So I agree with that. Don't leave him alone. Я согласна, не оставляйте его одного. But see, every day, if you can take a small step toward a dialogue. Но если каждый день вы будете делать маленький шажок в сторону диалога, Where the main question is, how are you, my son? и основной вопрос будет, как у тебя дела, сынок? And sometimes to get to that question, we need to share a little bit about ourselves, otherwise they won't answer. И каждый раз нужно также делиться чем-то про себя, иначе ребенок не станет отвечать. And sometimes they don't want to tell how they are because they know we are not accepting their answer. И иногда им нужно, правда, знать, как у них... Could you repeat that? I'm sorry. Sometimes the young one will not answer the question, how are you? Because they know we are not accepting what they tell us. И иногда ребенок не отвечает на вопрос, как у тебя дела, потому что мы не можем принять этот ответ. So see it as a development of a culture over time. Поэтому воспринимайте это как развитие культуры, которая занимает какое-то время. Where I show my interest in you, my son. Когда я проявляю интерес к тебе, мой сын. So in a way, I reach out with one hand, I reach out to connect with you. Получается, я протягиваю одну руку к тебе, чтобы установить с тобой связь. Openly inviting you. Приглашаю тебя открытым образом. And with the other hand, I accept when you say no to the contact. И другой рукой я принимаю отказ от контакта. So it's a two-way movement. I really want to connect with you, and I accept when you say no to connect. И это движение в обе стороны. Я очень хочу соединиться с тобой, установить эту связь, и я принимаю, если ты мне отказываешь. And look for ways what can you talk about? Yeah. И поищите способы, о чем вообще можно поговорить. Is he playing games on his computer? Can you join him in his computer game? Играет ли он в компьютерные игры? Можете ли вы к ним присоединиться? Can you find a way to visit him in his world? Можете ли вы найти способ стать частью, прийти к нему в гости в его мир?
Sometimes the young one experience that we want to take them out of their world and have them join us in our world. Иногда дети переживают то, что мы пытаемся притянуть их в свой мир, забрав из их мира. Yeah. Да. And they don't want to come to our world unless we visit them in their world. И они не хотят приходить в наш мир до того, как мы не придем в гости в их мир. And I don't know what the son is doing, so I'm just guessing. Maybe it's computer game. Поэтому я не знаю, чем занимается ваш сын. Я просто предполагаю, что это могут быть компьютерные игры. Maybe he's studying ancient philosophy. Может быть, он изучает древнюю философию. Then join him in that. What are you studying? How interesting it is. Тогда присоединитесь к нему в этом, узнайте, почему ему это интересно, что там такого. So the steps that we need to take in order to come to connection Нужно делать шажочки для того, чтобы прийти к связи. is inviting them to connect with us, and we go and connect with them. Мы приглашаем ребенка установить связь с нами и протягиваем вторую руку, чтобы установить связь с ним. Yeah. Да. So I hope this is helpful for Galina. Надеюсь, что это поможет Галине. And she also writes that he is like a hedgehog towards her, which is very hard. И также она пишет, что иногда он как ежик, и, естественно, это очень сложно. So he has his picks out all the time. Don't get near me. Don't get near me. И он выпускает эти иголки и говорит: не подходи ко мне, не подходи. And how can I embrace a son that meets me like that? Как же мне обнять сына, который выпускает эти иголки? Yeah, I would love to hear feedback from Galina whether this is more helpful what I'm saying now. Я бы хотела послушать ответ Галины, помог ли ей мой комментарий. And then there's a question from Lilia about recommended literature for children, which will help them to develop empathy. И Лилия просит рекомендацию по литературе, которая могла бы помочь развивать эмпатию в отношениях с детьми. Maybe Olga know there's a series of small books for children by an Italian trainer. Возможно, Ольга знакома, есть серия книг итальянского автора. Her name is Vilma Costetti. Ее зовут Вильма Костеди. She is not alive anymore, but she made many small books for children with images and easy to read for small children. Она уже не в живых, но она успела выпустить маленькие картинки с цветными, маленькие книжечки с цветными картинками для детей. Yeah. Yeah. Yes. So I guess we are close to the time to end. И мне кажется, что мы уже подходим по времени к завершению. Yeah, it's time. Let me just be back. I'm not sure where we are. Okay. Да, пора заканчивать. Yeah, Lily is asking something for teenagers. It's, not the books. Maybe, I don't know, giraffe. I know about giraffe juice as well. Есть еще книга, называется, но она на английском, на русском языке я не знаю ничего. Называется «Сок жирафа», как бы по-русски. And I'm reading what is left that we have. Galina said yes to come in his world. Yeah, something. Thank you. I'm very pleased to hear that. Ну что, мы заканчиваем на сегодня с благодарностью Кирстен за ее время. Я буду потихоньку по пути, наверное, сейчас, когда вы тоже благодарите, я буду зачитывать сразу, то я все перепечатывала, переводила.
Хочу поблагодарить и Елену Маркину, которая переводила все это время для Кирстен, для всех вас. И Марию Майсак, которая смогла сделать это все реальностью, что мы с вами онлайн вместе. Ну, и я тоже как-то в этом поучаствовала. Мне спасибо. So Kirsten, I'm translating for you that I express gratitude to Elena, who was translating to you first, that for your for all the time and warmth and sharing your knowledge. To Elena for translation, Maria, who supported us technically, and to me for all that happening. Yes. And I will read like from Lilia. Thank you so much. The theme is so important and useful. Lilia, thank you so much for the atmosphere of peace which comes from you. Elena, thank you so much. Anastasia, thank you. Olga Svitenko, thank you. It's very warm and useful. Mila, she writes in English. Thank you so much to remind us about empathy, self-empathy, and that it begins much earlier and it is much more than words. Я переведу для тех, кто не понимает по-английски. Мила написала по-английски. Спасибо большое всем за напоминание об эмпатии, самоэмпатии и о том, что это все начинается гораздо раньше, и это гораздо больше, чем только слова. Thank you from Polina, Evgenia, Olga, Nadezhda. Thank you for the webinar. Elena, a special thank you for the translation. Thank you from Ira. Olga, yeah, she's thanking us. Maria, Olga, Elena. From Galina, from another Elena. Polina saying the time flew. From Lilia, thank you for the organizing of a webinar to everyone. Galina, again, thank you for the translation. Marina, thank you so much. We have thank you from Nikita. And Mila said, thank you, everyone. Thank you so much to all you equally. I also see that empathy and love can't be more or less. Мила написала всем спасибо. Я также понимаю, что эмпатии и любви не может быть больше или меньше. И я хочу сейчас напомнить всем, что есть уникальная совершенно возможность. Это первый раз, когда Кирстен приезжает в Россию вообще. В конце ноября она будет проводить, с 29 ноября по 1 декабря она будет проводить тренинг в Москве для родителей и учителей. Создание среды мира на благо обучения для родителей, детей на семейном образовании, просто для родителей, которые горят будущим своего ребенка. Это очень будет, я уверена, полезный опыт, интересный. Так что ждем вас. Есть кнопочка, на которую можно сейчас нажать, и в течение суток у нас будет специальная цена на этот тренинг. 25 вместо 30 тысяч. Я сделала свою рекламную паузу. I did advertise, Kirsten, again, our Moscow training. So I said a little bit more about what it's going to be about and what's the price. Would you like to say something just as a short wrap up, or is just... Yeah, I want to say thank you for making this possible. Я хочу поблагодарить за то, что ты сделала это возможным. And I want to say thank you for everyone who was here and asking questions. И я благодарна всем, кто участвовал, задавал вопросы. I so enjoy the questions you ask because they point to life. Мне было очень приятно видеть те вопросы, которые связаны с настоящей жизнью. And how much we long to live a loving life with our dear ones. И как сильно мы хотим жить в настоящей жизни без насилия. And to be able to do that, we sometimes need to support each other. So thank you, thank you, thank you. И для того, чтобы это было возможным, нам нужно поддерживать друг друга. Поэтому спасибо, спасибо, спасибо. Good night. Доброй ночи. Спасибо всем. До свидания.
Good night.